Hi guys, welcome to the second episode of Hey Girl! And I'm your host Mungai Eve and my co-host Rich Girl is Jackson. Exactly. And guys, today we are coming to you from Sparkly's Beauty and Spa. Anyway, inakuaje? Hey, it's been a week. How you girl? I'm fine. And you? Girl? Are you? I'm good. Niko hapa, yani niko na topics zinaniwasha. I cannot even wait. Watu walisema tuache uongee. Ni sawa unajua ni? Tuna build up momentum pia. Exactly. Wow. By the way guys, before we get into our today's topic, I really appreciate for the reception. And you guys, I didn't expect that. Honestly, I didn't expect that. The reception is overwhelming and we don't take it for granted. We really appreciate the support and we can't wait also to have you guys, because tumekuwa tukiona you guys are sharing your stories and we're going to be having you guys coming here. You share the stories with us. But for now, thank you so much for loving this podcast. Na kama hauja watch the first episode, the link is down below. Go and watch so that you can get to understand what Hey Girl is all about. Anyway, Liz, uko salama? Siko poa. Kukiwa na topics zinaniban, siko poa. Ni nini nakuban leo? Leo kwanza I have a very unajua Telegram was down today. It was down. Yeah, una habari. I have Telegram but I rarely visit it. You rarely visit it? Yeah, I used to visit it sana when I used to go and check BNN. Yeah. And then one time I went to renew my hiyo subscription ya BNN ikanisumbua, sijui nifanye nini. I got bored. So this year I've not been, I think since like 3 months ago, ilinisumbua mimi sijakuwa nikitembea Telegram sana. What's happening? Okay, so mimi nikiwa kule vacation, nasikia mambo imechemka. Nashangaa ni mambo gani? Equatorial Guinea. Nashangaa Equatorial Guinea ni country tulisoma sijui. For the first time, country tulisoma sijui wapi at least on the map. Guinea Bissau, Equatorial Guinea. I'm seeing a handsome young man. A handsome one. Handsome young man who is working for the government. Nashangaa ala. So mtu akaniambia hebu finya hii link kuangalia Telegram anafanya nini. Me, I think my friends are very ama wanani respect. Imagine hakuna mtu mimi anatumia links kama hizo. Mimi nasikianga tu. No, wait, but for me I think I saw it somewhere on the blogs and then sasa nikaenda kuitafuta Telegram. Ulitafuta. Nilikuwa tu nataka kujua ni nini inaendelea. And what shocked me is that this man is a civil servant. Yes. And in his office there are 8 ladies. He has slept with 6 of them. Yes. And then wamama left, right and center. Uliona ile picha wamesimama na hawa mama hapo, alafu wametikiwa wenyewe. That was so funny. Imagine. Nao ni mabibi za watu. And then now to make it worse, yeye ame make sure he hits home. Bibi ya brother yake. Uliona hiyo ya bibi ya brother yake. Imagine. Bibi sijui ya hadi watoto wake. But then to me, why does it look like somebody who is on ni kama fetish? It's a fetish. Mimi na feel kama ana rebel to something. Ni kama ni revenge, I don't know. Because even when you look at his face in those videos, like ni kama anataka kuprove. Kuna wengine tena kwa barabara. I've not watched those videos. Ujaona ya Alani? Sijaona hata moja. Imagine Liz with me even today, God forbid. Nisikia ati sijui kuna video yako, sijui sex tape nini. Me imagine I don't watch those videos. I'm not interested. Hata siulizangi link, sijui niende niangalie. Nitajua story hadi venye ilienda and everything, but I won't go to look for the link. I think I'm just not interested. But hii ni kama utanitumia link. Nitakutumia link. Tena unajua tena hakuna kitu mbaya kama kwenda kwa blog post. Watu wana make joke wewe uelewe. So mimi naingia naona watu wasema 300 barabara sauti. Nashangaa hizi ni nini? So that's why to satisfy my curiosity. Yes, you have to go and check. Barabara ndio niliamini this guy is under something. So what is happening? He's on the road. On the road driving? Driving where? Driving the woman. What do you mean? Kwa lami. Hebu explain that situation Tuko kwa lami. Hii ni lami. Kuna huyu civil servant, a married woman. Hawana nguo. So kwa tarmac. So sijui kama ni walikuwa kwa tarmac. So sasa kama ni ring light walikuwa wameweka kama ni standard na watu ama ni usiku ama ni what's happening? Jioni hivi ni kama napenda usiku ndio iweze kufanya hiyo kitu. I thought that was all. Wacha sasa ni kutane na ingine kwa beach, kwa mti. Kwa beach. And then sasa hiyo beach, hiyo venue akona actresses wawili, wa mama wawili. Like so it's a threesome.
No, it's not a threesome, but the same venue. Oh, the same venue. Different ladies. Yeah, that's why I'm saying when I heard about this story, I felt like it's someone who is on a mission. Exactly. You get? Ni kama kuna kitu. You know, like when you are rebelling on something or yani, I want to do this. Ni kama ni kitu alikuwa amepanga. I want to do this and this and this. It's not normal. It's not normal. It's not like a normal way of sijui a man cheated. That's not normal. Hiyo hata si kucheat. Hiyo hata sijui. Kuna hii movie Netflix inaitwa hebu tenda watch. The Man with a Thousand Children. Na wengine Kenya. Do you know what this man used to do? Sisi kuna kwanga na sperm donors. Sperm donors kuna kwanga na limit ya watu unafaa upate. Kama I think they are like 5. Yeah. Do you know this guy has like over 700 children across the world. So kitu walikuwa anafanya which is so disgusting. That's why I think there are some psychotic people. So when ukienda as a sperm donor unapatiwa ngwa tube fulani, where you're supposed to put your semen and then you wanapeleka kwa hospitali. So yeye na beshte yake wakisha collect hivi wanaenda wanazimix. What do you mean? So kuna this man and then this man, their best friend. Yani wako on a mission to cause chaos in the world. Na wote ni sperm donors. Exactly. Wanaenda wanaweka semen, huyu anaweka, wanaenda wanachanganya. Yeah, that's why I'm saying, looking at this story of this guy, the Equatorial Guinea guy, it's not just a normal way at sijui mwanaume alicheat. There's something into this cheating because how you sleeping with sijui 400 ni sawa. Maybe there are people even who have cheated with more, but if you look at it, unaona kwenye anafanyia and then sijui bibi ya bradhake. Like if you look at it, it's not a normal cheating. There's something more than cheating. I don't know what you guys think. Let us know in the comment section. And then tumesahau, he did not use protection on any woman. Oh my God. Any. So imagine if this man had HIV and then apatia 400 wako na mabwana, probably hao mabwana wako na maside chick. Pia hawa mabibi pengine wako na maside niggas. Exactly. Like that's a health hazard. It's a health. According to me, he should be arrested. Actually, it's true. Yeah. It's very dangerous. And also, so many people are like, they have kumekuwa na this conversation. People are like, we are so into this guy. We are saying, oh, sijui alilala na 400 men. How about 400 women. How about we look at it this way? It's 400 women who are unfaithful and one man who is unfaithful. What do you think about that? Apana, mimi, I feel hapa tusidanganyane. Sawa. It's 400 women who are unfaithful versus one man who is unfaithful. No, I just feel like these 400 women are not being satisfied by their husbands. That's what you argue. Guys, what do you think in the comment section? So we have this Equatorial Guinea guy. It's one unfaithful man versus 400 women. So I want to know in the comment section, wewe uko side ya kusema it's just one man who is unfaithful and 400 women who are unfaithful, or it's one man who is very promiscuous, or I don't know how to put it. Exactly. Let me know in the comment section. You know why I would reason like why are you reasoning like that though? There are these 400 women. Most likely siwatetei, but probably. But I feel like, okay, not being sorry, I know I'm a girl, I'm supposed to be a girl's girl, but my arguing on this is your point is not strong, like saying that maybe they are not satisfied at home. I feel like it's not a point. Okay, maybe there are other things that lead to a woman cheating, not just being satisfied, especially sexually. But a woman doesn't actually cheat just because ati ameamka tu ana cheat. It takes a lot. And for a woman to cheat, personally, what I understand, for a lady to cheat and to go out there, sleep with someone else who is not their partner or their husband, their boyfriend, it means yani ashajitoa kwa ile nini. Yeah, so me, I feel like if you're not satisfied in your marriage, just walk away instead of going sleeping around with someone. Because now you might be thinking you're sleeping with that Equatorial Guinea, you activate authentic peke, kumbe you are 399 others. Imagine if you impregnated all of them. Exactly. So you are supporting your point. Support your point. Like I feel like for me, I'm looking at it this way. The reason why I feel like this man is at fault, I am not supporting what these women did. Out of what you have just said, probably all these women thought they're the only ones. They are the only ones. But this man has slept with all of them. Like when I get there's one common yeah, I get it. There's like one common person in all those videos, which is this guy.
probably hata in those 400 women kuna moja probably they had sex once, probably, but this and we man, also don't know the situation of them having sex. Remember, this is a very powerful person. Exactly. So sometimes ladies go through a lot. And then maybe wengine wamelala na yeye to keep their jobs. You never know. I don't know anything. I'm I'm just thinking out loud. I just hope that's not the case. And then hadi unajiuliza, for him to keep a communication with 400 women. Hey, na kuna kazi guy. Kuna bundles. By the hata si bundles. Like personally, by the babe, Mimi, I'm the kind of person who is very straightforward. If you've approached me, like if you're a man right now, I'll tell you, no. Me, I'm in a relationship. I'm not, like sita kuonyesha hata any interest. Cause mimi nashangaa, how do people manage to I'm talking to you, I'm talking to my, so nitaambia boyfriend yangu niko shoot niko nini, then tena niende niambie mwingine. Mimi siwezani. That's a lot of work. Mimi hata nitasahau. Nikwambia sili nikushow niko ala sijakwambia. So for me, it's a lot of work. I'm one person and this is something that I've realized with myself. Yes. I have a high probability of getting back with my exes. You know why? I normally have a difficult time to start over. Not to start over, to sleep with someone. Like I don't take it lightly. Like mi ushanga. Hededo rudi ule. Which is not a good thing pia, but mi ujiuliza, for example watu wenye wanasemanga one night stand. Unatokaje kwa club unaenda na mwanaume home? Guy, hata mimi siwezi. Na akakunyonga. Sita kukunyonga uju ametoka wapi? Mimi always think of the craziest thing. I'm not doing that. Na pillow, you know, like such kind of things normally scare me, and I feel like that is why. But imagine, babe, there are people who are so much into that. I have had friends who are like that. Like angendata, nowadays we're not close, but angendata a sport boy kwa club, aseme napita na huyu, na ataenda naye home. Kai, my friend, na ataenda, they finish and she leaves. Anakuachanisha hapo. No emotions. Yes. I feel like as women, and I'm speaking this as women, for myself, I'm someone who is like very sensitive. Do you know you can get an infection out of a toilet? Yeah, of course. That's why me hata nikikazwa aje mimi unipate kwa chota au hata mimi hata nikwambie, hata nikuchekeshe mimi always, especially kama ni haja kubwa, until nifike kwangu. Nikaza hadi kutoka the whole day. And I feel like my body isha master hiyo. Mimi naendanga choo kwangu asubuhi na jioni. Same, like no. Exactly, like for me even yani hata nikuwe tao aje, yani hata heri nijikojole. But like if the worst comes to the worst, I would mi hata kwenda kwa wenyewe nitumie choo, kuna vile tu na feeling. Imagine, to support your point, hata mimi I better stay in the situation I am in, trying to make it better if it's a relationship. Do I work on it than going now to start sleeping with someone else. Exactly. And that's why I feel I'm like, not doing that. For me, because I was in one long-term relationship, the reason, acha niwaambie ukweli, the reason why I'm not dating right now, ni hiyo. Like, it scares you. Nitoe bra. Ati sasa another person is going to explore your body. Like it's, by the way, it's so hard. Like it's so hard. Tena kujue, tena utoke hapo tena mwingine akujue. Hata nasikia. Hata ndio namwambia sipendi kushikwa hii matenda. I'm ogopi hizo vitu, like hiyo kitu huwa inanipea goosebumps. Like it's scary. How? So when I was seeing first of all, mama hawakuwa na panty wote. Hawakuwa wamevaa. That's why I'm saying, babe, I don't know the situation of of these ladies, but you can find most of them they didn't even want it, or maybe some of them wanted. Because when I wish to part a side of the story. I wish to get the side of the story of one of the ladies or all of them, so that we can be able to judge. Because right now, looking at it, there are people maybe who are seeing themselves in those videos and they are very shocked. Maybe they did it for a job. Maybe they were forced into it. We don't know. The reason actually I was telling you that this is not a normal cheating, ile ya kawaida, it's because why was he even recording? Exactly. But sasa kitu ingine pia inanishangaza, all these women knew. They were all of them. It's not a secret cam. Wanaangalia di camera. It's secret, hadi ana adjust. Ama alikuwa anawaambia ama kuna mali walikuwa nauza hizi video. Ndio sasa nashangaa, what was he doing? And then you know the funny thing is, this guy didn't leak the videos. This guy was being accused of fraud. Kuna watu hawaelewi, by the way, explain what is happening. So these videos, the guy did not leak the videos. What happened? The guy was being accused of being a fraudster. Yes. So as these people were conducting investigations, kuangalia simu wanapata. Wakapata hizo videos. But I would also like to understand why these people who are conducting investigations, okay, wamepata videos zake na akijibamba. Mbona walizili? Hata mimi, that's also another. I'd like to understand, because that's not fraud, or it's fraud. It's not fraud.
walishtuka kama sisi. Unaweza ingia simu ya mtu. Yeah, you'd get shocked. It's sure. But why were they watching? Still, I want to understand. Like, if somebody understands what's happening, like, what to ambia comment section, like to understand if these people were doing investigations because of fraud, why did they leak the videos then? Because I don't think the videos, they were linked into fraud in any way, unless there's something I'm not getting. Let's know in the comment section. That's why people are saying, if this guy is taken to court, there is no nini. Hakuna makosa amefanya. All these women consented. 1, 2. It was not rape. Yes. So hakuna mali mtampeleka. And then again, this guy is married. He has 4 or 5 kids. Imagine how these kids are. Mimi hata nashangaa alikuwa anaficha wapi bibi hajaiona hizo videos hata moja. But I feel like that's possible. Like men can hide. Cheaters are very good at. But me, I feel like, okay, my opinion is, babe, my opinion is men actually, they don't know how to lie. Yeah. Especially when it comes to cheating, they always get caught. But those are too many. They always get caught, especially 400. Na ujua ni wenye tunajua. Probably there are others that haja record. Ama akona simu nyingine ambayo sio hiyo. Alafu kwa ofisi kwani hakukuwa na udaku? Like vile tu mademu wa. Yeah, because if somebody amenikatia na amekukatia tunajuanga. Alafu nimelala pia wewe, like I feel like I don't understand the nature of that story. There are so many things. Yeah. Anyway, on this story we've seen my good friend and a boss. So hapa lazima nikue, hapa ni Liz tu anaongea. Anything that you are going to say on this show, it's just I don't know how to put it, but anyway, we've seen Sarah Kabu. She's an amazing lady. She is my boss at Bonfire Adventures. By the way, guys, in case you're looking forward to go on a trip, Bonfire Adventures is the best place to be. They have very good packages. Tunaingia December. Msiogope, just call Bonfire Adventures via the numbers below and they're gonna get you a package that you'll enjoy during these festive seasons. Anyway, we've seen Sarah Kabu. Ametokea akasema huyu bibia jamaa wetu Equatorial Guinea asimalize end up the marriage just because the guy cheated. And cheating is something small, you know, like the way Sarah put it, is like cheating is just something small and you should forgive and enjoy other things in the relationship. Personally, I wouldn't advocate for that. Sarah is my boss. I respect her. I love her so much. She's a great woman. But on this one, she's older than us. She has experienced marriage, we haven't. But on this one, I'm disagreeing with her. What about you? Same, I also disagree with her. And I feel like most married women, especially the age of Sarah, they have been taught kuvumilia. Actually, that is the point. I've seen so many people coming to Sarah, but yes, of course, I don't advocate for that. I don't think it's right, actually, because even in the Bible, it's not right. Honestly, it's not right. Exactly. So, I think wewe uko na point. Walifunzwa kuvumilia, usimalize ndoa, ukimaliza ndoa watu watatuchekelea. Kwanza hiyo point. Hiyo kuchekelewa. Nilikuwa na point hapa but acha tu niachane nayo. But mamangu pia ni mtu wa kukuambia, ukimwambia relationship yako inaenda hivi na hivi, ni mtu wa kukuambia vumilia kidogo. Unajua wewe Eve unakuanga na mdomo, try utulie, nyamaza. Yeah, my mom is like that. But nowadays pia nimemempower pia. Sasa anajua like anaenda, but I understand your point. Because my mom, thankfully, my mom is the complete opposite. Mamangu kama kitu inakutesa, like toka. My mom is a single mom. But now my mom is an advocate of vumilia, but to a point, because she has also experienced a beautiful marriage. So aizi ngoja hapo atina chapwa zinafanywa. No, she wouldn't advocate for that. Nizile maybe kidogo miscommunication nini, she'll tell you vumilia, but I'm getting your point. Back to you. And then again, Eve, on the previous episode, tulikuwa tunaongelea hiyo story ya kugongewa. Yes. If you look at this thing, Sarah Kabu, it's like she's saying, we gongewa tu, exactly. Atikuja tutumie contraceptive. Is it nini? Said, use protection. In marriage. Why am I in marriage? Why you to use protection or abstain? So why are we even abstaining? I feel like that's a lot of stress, because why are you in a marriage that you're not happy? Because if you're abstaining, if you have to be a celibate or to use protection, it means you are very sad in that marriage. Like, this is why sometimes I have a problem with religious women. Hiyo virtuous women inatoka kwa verse nyingine ya Bible. Sijui ni Proverbs 31 ama sijui nini hiyo. Ukifanya tu kitu wanakuanga tu wametoa hiyo verse ya Biblia. Virtuous women. Mimi nasemanga, for me, that Bible verse does not appear in my Bible. Mimi nakwambia sijui ya woman, sijui tena upike, sijui ujifunge dera mwanaume akikuja. Hapo tutafutieni hiyo verse. Sara anapenda hiyo Bible verse. Hebu tuambie ni gani?
hiyo Bible verse. Hebu nione pengine ameweka Proverbs 31 woman. Ama ameweka Sarah na I think that's her favorite Bible verse. Ama ameweka kwa caption yake. Exactly, that's why anashinanga akituambia hapa tuvumilie. Mimi siwezi. Mimi hata nikinusa una cheat. Hebu tuone. Nikinusa tu. Yaani hata kitu tu niambia una cheat. Azaiandika hapa. Angalia tu Proverbs 31, utusome hiyo Bible verse. It's very misleading. Proverbs 31. Proverbs 31, sijui verse 8. Wewe andika tu Proverbs 31. Such a misleading Bible verse. I don't even know who approved it. Nani aliandika? Hadi imeleta Proverbs 31 woman. Hebu tusome. Soma. Pastor Eve. Soma. This is so funny. So, Proverbs chapter 31 verses 10 to 31. Yeah, imeandikwa woman. She is a woman who is dedicated to her family, diligent in her work, and has a strong faith. She's also described as being wise, hardworking, generous, God-fearing, strong, principled. Okay, that's it about it, imagine. Ukisoma hiyo yote. Kuna mtu anasema, what does, sijasoma yote, what does being a Proverb 31 woman mean? A woman who lives life to the fullest and fulfills her God-given purpose. Ai? Kuna ingine their husband, sijui inakuanga ni verse gani. Ebu atuambie kwa comment section. Ebu describe inasemanga nini? Like it's about submission, submitting to your husband. So most people say the man is always right. And then there's this verse in the New Testament. Kumbuki ni gani? That's why sometimes I disagree with the Bible. Inasemanga ati the only thing that would permit divorce is if the woman cheats. Ati? Come again. Nitakutafutia that in the New Testament. Inasemanga that it's against divorce. But if the woman cheats, then divorce can happen. Oh, that's why you see Sarah was like, men at hiyo ni nature ya men to cheat. Like, why are we normalizing it? Exactly. It's not. And then Eve, remember, we are talking kuna maugonjwa. So why should I be married and I'm using protection because I know my husband might? Why don't I just be divorced and go and use protection to someone who is not my married? I mean, to someone who I'm not married. Imagine getting an infection and you're in marriage. Imagine. So, so for me, Sarah, that one. Yeah, we're gonna have Sarah actually very soon on this Hey Girl podcast, and maybe she will explain to us with a different perspective what she thinks. But on this one, we disagree. Zari pia alisema that all men are the same. But then maybe I'm not a believer of all men are the same. Kama wako anakaa hivi, huyo ni wako tafadhali. Acha tusigeneralize watu tafadhali. Plus I feel, see, Zari is married. Yes. She has a husband. How does the husband feel when she sees the woman talk like that? Yeah, but then what do you think about their marriage? So many times people feel like Zari anaongeanga tu. Okay, I feel like sawa, mimi if I'm in love with a man, I will respect the man. There's some things I can't do when I'm in a relationship. You feel like you feel like Shakib was right when she said that sometimes he feels disrespected. Exactly. By what she says online. Because kuna hii live Zari alifanya alikuwa kasip kakitu vile aliongea. I was like hata mimi ningekuwa bwana yake I would get mad. I feel like kuna some things, just call your husband aside and talk. Yeah, but I feel like it's a problem that most how do I put it? Most successful women suffer from. If you're not working on yourself, you'll find yourself being in that situation. And especially if maybe somehow maybe uko juu ya bwanako financially nini ama to the standards of the society maybe uko juu yake. Sometimes you'll find yourself in such situations. You really have to work on yourself and also to be willing to learn, to accept that huwezi fanya hivi, huwezi sema hivi ukiwa kwa relationship, huwezi fanya hivi na hivi. It's something that even me personally I've been forced to learn. Because utajipata unasema hivyo wewe na una date. Exactly. So I feel like as much as naweza sema men deserve nothing in a relationship I'm very different. Like if you want the man to lead, kuna vile tu just let the man lead. Don't be para. Yeah, and also if you're putting out a point, you have to put it in a respectful way and represent yourself out here like somebody who is in a relationship or who is married. If you're single, just roll out with it the way it is. Exactly, because it just shows that Zari knows probably the husband is cheating na sawa nayo. Me, I would never ever say that I'm okay with cheating. Never. Me, I'll never be okay. Please. If you find my man cheating, tell me, because I'm not okay with it. I'll never be okay with it. And by the way, since last time
tumeanza hii podcast ya Hey Girl na mambo ya kugongeana, ndio hiyo kitorogini, ndio hiyo nini. Umeona tena akina Josh. Yani I don't understand what's happening in this society. Well, like people have what is it babe about people sleeping? You know, last time I saw people Nairobi Gossip, they posted our clip of me saying that Mimi, I don't see any, like I don't support people having different sex partners. Like it's unhygienic, exactly, it's wrong. It is. And of course there are many number of people who supported me and big thumbs up to you guys. But of course wakukosangia wadogo, pia wewe unagongewa street nini. Like I'm like, what's happening? What is it about glorifying sleeping with people? I'm not getting. For me, kwani what's nini na miss? Hebu niambieni guys, what am I missing? I think kuna ka pepo fulani kabaya na kanafaa kakemewe. Pepo mbaya. Because what even Josh when he was caught hakukataa. Sijui kama uliona zile screenshot kwa Jambi Fever. Yeah, niliona, but he was embarrassed of course. He was embarrassed. Because uliona clearly you can tell Josh is not ready to break up with Candy because she told the other girl, "Hey, wewe deal na vitu ilitokea kama wewe fanya venye ulikuwa unafanya kama before tujuane." Si ndio? That's how it came out because alimwambia deal na mambo yake na yeye deal na mambo yake. And bado tunaendelea kumuona na Candy. So it shows like he was embarrassed and he was not okay with it. But going back to the girl, there's something that I really want us to discuss before we call our surprise guest. We are having a surprise guest, by the way. So comment down in the comment section, who do you think is our surprise guest today? Comment hapa chini mtuambie ni nani. So one thing people really talked about pale kwa Jambi Fever is this girl all along knew Candy and Josh are in a relationship. Yes. You get, because Josh na Candy wanaiekanga, they are always together, wanaipost and everything. And so many people were like, oh, how come so damn alikuwa okay with it? There's something that I learned. I learned it. You see, when you post your man and you say that, oh, this is my man, for instance, I'm dating Nani, for example. So many girls, they go to the DM. You know why? So many women out here, and it's so wrong, by the way. By the way, if you're like that, just shame on you. So many girls, when they feel like, hey, yani, tutumie jina John. Yani John ana date Eve. They look at you, they look at yani wacha nikutumie wewe. Yani John ana date Liz. They look at you, they look at the lifestyle. They tend to think huyu John ni amekufanya unakaa hivyo. And they think wakidate John pia watakuwa kama wewe. You understand? So they end up dating. And others they date John just to feel how Liz feels to date, not because of anything else. That I feel like that's what was happening in the case of Candy and Josh. Yani dem anataka tu kudate. Ni kama for example utapata kuna dem anataka kudate Eric Omondi ndio skate venye Lin usikia. Hakuna kitu kingine, nothing else. There are so many girls like those. And when the relationship ends, nasema niko like me, I know it. Like I have a first-hand experience. When the for instance, when the relationship yako na John sasa imeisha, au madem, they disappear. Hawataenda kumdate, like sijaielewa. Vile Eve alifanyiwa. Like sijai understand. And then you know, this girl is a flight attendant. No, I saw it. So she has money. Of course. So well, I don't know how money Josh is, but your relationship she's somewhere. It was not even at a financial. Kusikia tu. That's why nimeleta hiyo story. Kuna mtu atadate mtu wako ndio asikie venye wewe unasikianga. Just because you are a public figure or maybe you look good, anataka kujua hiyo lifestyle nini. But this sijaielewa. I don't know. And on to that point, how do you feel about girl code? Because you know Josh ni Ajib, okay. In the same circle of friends. Okay. Josh ni ex wa Ajib. Yes, I know that. And Candy was once, I think, a best friend to Ajib or something. Alisema si best friends. But they were close friends. Okay, honestly, I'm a girl's girl, but I wouldn't want to judge their situation because I don't know exactly what happened between the three of them. They are the only ones who knows what exactly happened. But I don't know, personally I wouldn't go for that. Mimi siwezi. Mimi chali yako hata siwezi muongelesha. Like tunaambiana maybe yule Liza ako aje, ako poa. Like we cannot never get to that close. Mimi pia
hatutawahi ongea na cut off na cut off pia, like that's my code. Exactly. Me, I cannot be a friend to your ex. How? No, we cannot even talk. Because at me I feel like when I have a man here, if you have ever talked to anyone I know, you're like out. Sidhani kama mlikatiana ama mkukatiana. Like for me it's a bit weird. Yeah, okay, me I find the whole situation very weird. Yeah, plus I also expect my friends to accord me the same. Ni kama sasa nipate ati rafiki yangu ana date ule rubani. Bwana nitakucut off. Of course. Because I mean just respect my boundaries. Like just respect. Because now it shows like what if hata mlikuwa mnaongeanga, maybe you are cheating on, maybe the both of you are cheating on, mlikuwa mna nini bado tukidate, like you understand, like it's quite uncomfortable because even if you look at their relationship they cannot enjoy it out here fully because watu hizo ma comments maybe hata hiyo pepo ya watu kuombea vibaya ndio ilifanya. But anyway, tusiekelee pepo. Tusiekelee pepo kwa cheating. A cheater is a cheater. They were hanging out together last night, even after. Yeah, by the way, so many people are like, oh, Kendi aache Josh kwa sababu nini, na watu wamewaingilia sana kwa sababu wameona pamoja last night. People are saying that Kendi loves Josh more than Josh loves her. I mean, I don't know. I feel like, but mimi siwezi ongelelea mtu na mapenzi. Mimi najua mapenzi. Mapenzi pia mimi naweza nitandika. Yani mimi wewe fanya tu kenye unataka. Love can make you do hata uwezi fanya. Like love is kama anataka kuhang out na yeye until I feel ameachana na it's okay. Mpaka imtoke. Yeah, alie mpaka imtoke. Go girl, we are not here to judge. Yeah, anyway, are you ready guys for our surprise guest on our episode? By the way guys, so many of you are like, oh hey girl, it's an episode that is dedicated to women. But we are hosting men. By the way, hao wanaume wote wamekuwa episode 1 na wenye watakuwa wao ndo wameforce issues kukua kwa hii show. Wamekuja wakasikia utamu wa show kwa background wanasema tuko na point, we want to talk about something. So guys, drum rolls for our surprise guest. But alisema lazima to change. Lazima tu change kwa sababu tuko Sparkly's Beauty and Spa. It's located in CBD, so in case you're in CBD you want to look like us. By the way, unaona venye tunaka vizuri. Hey girl. Hey girl is a podcast that kama unawachisho lazima uko unaka vizuri. Yani lazima utengeneze kucha, lazima utengeneze nywele. So CBD wako CBD. Hakuna mtu sasa hata hawezi wapata. CBD is convenient for everyone. Exactly. Standard house. Exactly. Kimani Kenyatta Avenue. Yani hii matangazo lazima walipie. Hii tumejitolea. Tuna invoice. Anyway guys, we're gonna change and then we'll be right back. We are back guys. Hi girls. Hi girls. I know guys, most of you are like, it's our surprise guest more than wanaume. So on today's episode we are having Eric Omondi. He actually requested I'm the one requested to be hosted on this show. Hey girl. By the way, why did you request to be on this show? New mama. Ni mama inakusumbua hadi uko na robe. Napenda udaku. What did you love about us that you really wanted to come and join? I was nimwambia off air. Yani unaona kuna idea unaonanga once naona sema hii inaweza. So when I Hey girl, nikajua tu hii itaweza. Itaenda mbali. It's something the industry needs, juu ukichukua perspective ya ni kama the view sana but hapa ndio kuna sasa stories. Wow. By the guys, do you know coincidentally Eric amekuja kusupport hii show na Eric amenisupport sana kwa hii industry. Like alinishikanga hivi mkono nikiwa katoto kadogo. And right now we launched a new thing. Then he's here. Yani guys, this guy. Yes. But yani babangu wa industry. That's the point. Exactly, that's the point. So ni baba yao si mama yao. But then anaitwa mama. So mama yao. Anyway, hapa tunapiganga story. We encourage each other, tunachochana kama wasichana. You know girls go through so many things. Pia wanaume wanatuwatch, wanajua madem kenye tunatakanga. Kama Liz anabelieving ati men deserve nothing. Nakiniambia hivyo. Hata anakuambia, mtamtie mtu. Tushapata wale. Anasema men are trash. Ati men deserve nothing. Lakini anasema ati she's declaring. I'm strictly declaring. Nilimuuliza strictly dickly. Nimekufahamisha. Utaki maneno mingi.
bado hujashika. Nimesikia si ni hiyo tu alafu I'm straight. Anamaanisha hapendi wanaume, yes. Juu si anasema men deserve nothing strictly. Kwa sababu mtu tadhani anapenda. Exactly. But bado yako strictly Exactly. Now you understand? Yes, I understand. Hapa strictly so is straight, exactly. Hata kama hawapendi anapenda ni kama anapenda kenye mnakuja nayo. Ila sielewi. But sasa tumepata wawili. We want to see if we can change our perspective. Yes. Yeah. Nini nilifanyika? Tulikosa wapi? We can rectify. Now, unfortunately, my interaction with men has been very negative, extremely negative. Extremely because to a point, karibu ni dedi manze. Are you serious? What happened? Wewe niliku interview na usisema nini happened. Niliku interview nikafei. Hata nikwambia nini alituambia kwa the last episode. Hiyo ingine nayo pia mimi ningekuwa bita kama yeye. Can you imagine she dated this guy for so long. Yes. He was a pilot. And then this guy went and did a wedding. Alifanyia kunaitwa Europe. Na sasa hiyo yako huko anadhani wanadate. Lakini huyu mrembo alikuwa na interview cafe. Nikadhani pengine so ananiambia leo ilikuwa because of a man. Wanaume wakina nani? Anadate kina hata mimi nilimwambia nani hawana shinda nikipatana na. Hata mimi nilimwambia you have to ask yourself why are you attracting such people? Ujiangalie pia ujue shida ni wapi. Shida si I feel it was 6 years so I don't have anything else to compare it to. Unaona? Nilianza kudate mdogo sana. I feel like you should allow yourself to experience now. Right now I'm experiencing. Yes, but you're holding back. I'm being cautious. Okay. I'm being cautious. But, no, I feel like I'm being cautious. But give it another chance. Yes. But now because now you have experience, so move with caution. But kuna wanaume bado wako kama sisi. You are taken. You are married. No, si soko. As in good men. They are good men. Yes, good men out there. Tuko wengi, tuko kama watatu. Ni mimi, Obama na. How do you know Obama is a good man? When it comes to women? He's the best. Me and Obama tuko with they do another one. How do you know his interaction with women is good? Because I followed Obama's story. Akiwa community nini. Alikuwa anajitanga community. Nimesoma hiyo kitabu yake ni kanini. But most importantly, nimesikiza vitu Michelle anasema. Yeah, but it looks healthy. I don't know. Mimi nanikalianga healthy. Plus they've been together for how many years? But it's long over 30 enough. years or something. I don't know. So ni Eric na Obama. Kwa hivyo tuache kutafuta basi. So tuache kutafuta jumeisha. Juu sasa wanaume wazuri ni sisi wawili. Nimetafuta kama mwanaume. Mimi nimejua wanaume. Juu mimi ni mmoja wao. Ile ngoma ya wanawake ni wabaya. Inafaa kwa wanaume ni na mimi ni mmoja wao. Wacha nisichomea maboy. But I understand Liz. Me too, I understand her, but I feel nani alisema juzi? Nani? Sarakabu alisemaje? Ingine tena. Alisema nini? Gani? Apart from hii ya kusamehea kuchi. Kusamehea. Hiyo tumediscuss hapa. Tumediscuss hapa? Yeah, we were very sad about it. You support it? We disagree. I think Good. Muli disagree of course. You're Gen Z. Nyinyi mna disagree juu nyinyi Gen Z. Sisi tulisema you are woke, you are empowered. Exactly. Sisi tulisema we feel like mtu kama Sarakabu, the reason an advocate for ati tusamehe wanaume wakitu cheat is because she comes from a generation whereby they were taught kuvumilia. Exactly. Our parents, our grandparents. Exactly. Yes. She's 46, I'm 24. We cannot reason the same na kuvumilia. So we chali yako akicheat leo kesho unatoka. Yeah. I cannot forgive cheating. Unaenda. Of course. Yeah. I cannot forgive because cheating. That's tolerating. No, tolerate. No. You talk about what, Eric? No, listen. Yeah. You know, I'm not kama if it's a habit, that's different. Eric, if it's a habit, that's I feel like by the time unashikwa, it must be a habit. If it's something that happened by mistake, a man that loves you anaweza protect hautawaijua. But kama umeanza hadi kujua, that's a habit now. But you know, parents wetu hawako nakubali. Hata ukiambia parents wako, mamangu akiambia, mamangu mara mob, babangu alikuwa na 5. 5 wives. Okay. Wives. Not wives. So, alikuwa the first wife, Mintab, the second wife, Minagola, the third wife, Mama Benta. Hata kwa matanga Freddy nilipigia story yote. The fourth wife ni mama yangu. Ni mamangu alipass.
Mother married Grace. That's the last wife. She's younger than me. Like on 5 wives. The last wife is younger than you. Jesus Christ. Mama Sibagi sitama na kanga nini. Sitako mdogo. Okay. But you see, every time mamangu alikuwa na lia na jam, anarudi home. Mamake, my grandma anasema, wewe unachia bwanako nani? Rudi huko. Ndio chunga boma yako. Mamangu enda uombe. Mamangu anamwambia, unisikizi ameniletea dem kwa nyumba, ananiambia sasa tuishi naye. Grandmother anamwambia, shida iko. Can you go and talk to your husband? How? You agree? Agree to bring another woman in my mom tukienda Christmas home. Mamangu si tuko na boma moja. Mamangu walikuwa wanaulizana, wana coordinate. Wewe unapika nini? Nasema mimi napika omena. Wewe pika ugali, ule anapika nyama, wewe pika mboga. So cows walikuwa they love each other. They love each other. So vijana wanakula pale, wazee pale, wamama pale, watoto pale. But wanapika pamoja, wanapigiana masimu. But I feel like Eric, co-wives is different from cheating. Cheating, yeah. Would you accept a co-wife? Me? Okay. I'm a very jealous. I'm a very jealous person. I don't think I would accept. I wouldn't. If you have a very, forgive me, you have a very well able, financially well-to-do man. Okay, my problem is with these people who marry many wives, bado unapatanga tena, bado wana cheat. So hata akikuletea bibi ati ameleta bibi wa pili, utapata tena bado, like you know, there are women who say, aliniletea alianza kucheat sijui nini, nikamwambia tu ni sawa, leta bibi wa pili nimekubali. Utapata it doesn't end. Bado ataendelea. It's a habit. Cause kama ni ukweli umempenda, like hakuna, like they just want to experience different people. Si ati hata ni mapenzi. Do you feel like a man can be faithful? Yeah. Yes. They can. I also believe the same. Yes. They can. Do you feel like men are polygamous? Ati naturally. I think. You think? Tapigwa viboko. You think? Sitaki kupigwa. I think mimi nikifika heaven nitauliza Mungu. Because to some extent I think wanaume walicreatiwa somehow. Somehow? Okay, mimi somehow. Acha amalize somehow. Hey, sorry ni deep. I've done my research of men since I was young. From my dads, my uncles. Na mimi sisemi tulianza hii program tukisema kuna wanaume wawili wazuri. Obama na mimi. Yes, that's my point from how I see men. From what I know, what I grew up seeing. To an extent nikifika form 3 form 4, I believed men are naturally were created to be polygamous. Yes. Grow up when I was a teenager because nilikuwa naona uncle yangu, babangu, naona brother yangu, naona so nikabelieve this is normal. Na unasikia hii topic tunaongea hapa sasa hizi. Unasikia Kabu. I know where she's coming from. Yes, she didn't say it. She didn't say it, but she was trying to say usiache bwana wako. Vumilia. Ule next pia anaweza kuokaa huyu na ule next. Now I mean I'm get. But I don't think is it genetic? Okay, me personally I would say how I think and how I've observed men. I feel like it's not naturally polygamous. I feel like it's by choice. Yeah. Because it's true, men can be attracted to, men are not like women, let's agree to it. A man, you can be my boyfriend and maybe you go out there and get attracted to a lady. But it's by choice for you to choose to be with them while you're still with me. Okay. Isn't it by choice? Okay. I feel men are polygamous by choice. So the fact that they have the ability to say no. No, yes. exactly. You have the ability to say, hey, no. Yes, udema nakafiti, but I have a wife at home that I respect. Exactly. It's not by ati sasa lazima ukwe na huyu msichana. So me I feel it's by choice. It's not by ati naturally. No, let's not say that. Plus I feel like we're taking this issue very lightly. Kwa sababu ukisema men are naturally polygamous. Yani, do you know it just takes a second to get HIV? And then upeleke bibi yako. Like unaweza feel and that's like a lifetime. Imagine that you're naturally polygamous. That's the ndio maana manga Nairobi is one big bedroom because Erico on my contact list, on the list of married men I have on my contact list, I cannot single out a faithful one. For real. Like, but let me ask you guys a question. Let me throw this back to you. Yes. The Hey girls. Kuna mtu aliandika ni nani? Aliandika jana.
ni potato. Of course. I was getting head to come from a married man. Alicomment kwa Nairobi Gossip. Akaandika kwa hizi video za Equatorial Guinea. Hata tumediscuss, najua kitu nataka kusema. 400 unfaithful women. Yes. So kuna venye aliweka akanipata. Hata mimi. How come the man is one? Yeah, we have discussed it. Yeah, we've discussed it. So, but I know men are more prone to cheating than women. Women are naturally emotional. Like for me, I feel like for a woman to cheat, I have to be there emotionally. Exactly. You know, there has to be attachment. I have a theory. Na msinipige vita. I think sikuizo kutoka uoyo so I think when a man cheats, the marriage or the relationship is not necessarily over. It could be over or maybe not. Umerudisha Liz alitumia advice ya Bible. But when a woman cheats, it's over. Alisema ati kuna verse ya Bible. Nilisema kuna verse ya Bible. Most pastors or most people who like misquoting the Bible wanasemanga divorce is permitted only if the woman cheats. Yes, I agree. I support what Eric is saying. I'm not advocating for men cheating. I wouldn't take it as well. But I feel like as a lady, for me to cheat, it means if we are in a relationship, honestly, hata kama I don't like the guy, I'm already done with you. Like done. We cannot work on it. Ni kitu imeisha. Let's just end it. For a woman to decide that I'm going to sleep with this person, it's over. Na nimeamua, jua tu, it's true. The marriage, haiko. It's not even about the other artist, husband ama nini. Your marriage too, haiko. Something else I want to understand from a man's perspective. Can you cheat on your wife but you love her, like unampenda? We actually have seen all men who cheat, they love their wives. Let me tell you something. Let me tell you something. As a man, women are emotional beings. Women get attached. Before a woman goes out for lunch with you, or for a drink, or to a club, or to bed. That's why when men cheat sometimes, women unaweza mbembeleza umuombe akusamehe. But when a woman cheats, the man is destroyed. Most men are destroyed. Ameisha. Men are destroyed. Hata mkijaribu kuwako ni haiwezi wako. Because women, men can have sex without emotions. True. Women cannot. So kama ni demu wangu nisikie ulikuwa na ule boy, unajua tu lazima kulikuwa na emotions, kulikuwa na unaget. But men, it's an investment. Unajua tu dem ame and women we know that. That's why some mazi amekonkewa wewe ameisha. But you see a man, unfortunately, anaweza enda club hapo 1824 hapa tena sijui na nani kaya hapo the whole evening, alewe anasema buda ule wanaweza ajuji na ude ni 3:44 am ude anasema ajuji na dem, whatever happens, amke ashtuke ude malishaenda hata waifikiria hata mfuatilia hata ajuji nake. Okay. But women that's why wademokati waju, they take time, they get attached, they invest. Yes, it's an investment. But men no, 99%. They don't. That's what watu wanasemanga mwanaume sikudanganya ati anakuambia ati mimi naacha bibi yangu juu. It's a lie, big one, fat lie. But me usema a married man who posts the wife ana cheat. Not all of them. Most of them. Kwanza men are very shameless. Si nilikwambia anakukatia alafu anaandika kwa status I love my wife in Jesus name. Alafu tena anamweka kwa profile pic. Sasa hizo anakukatia. Anamweka status. Mimi kwanza kuna mmoja tu anaposti bibi yake. Hadi last time ulisema. Exactly, anaposti bibi mmoja utasahau useme hapa jina yake. Sema anapostingi bibi yake na anakukatia na ako serious. Hata mimi. Na akikukatia kingoja urespond kwa hapo I love my wife. Yeah, but I feel like Eric also there's something that men should stop. And it's happening a lot, especially in the entertainment industry. You find these married men wengine
wako na power fulani, maybe wako kwa jobs za marketing, wako kwa agencies, maybe wako juu yetu somehow, and they take advantage of this. If you are a naive girl and come into this industry, you can never survive, because you find these men like me. I know manipulate. Exactly. Like me, I know my potential. I know I have numbers. I know I'm influential. I know I can do job. So you find these people wakipata dem mwenye sasa ndo wanakuja nini, they will try to wanaleta, yani for you to get the job you have to wing a box and to sleep with them. But for me, my rule has always been, I know my worth now. Why would I sleep with you and on top I do the work? Hey, well, basi unilipe nisifanye hiyo kazi. Like nifanye kazi ati we are not doing that. Alafu sasa na wanakatia tu the same guy. Na wanakatia kustuko kidogo anaweza katia Eva nakatia. I feel like mannerless. It's the high time. So mannerless. Yeah, it's the high time men, especially most of them being your friends, they should just they're friends. Yes. You're talking about people I know. Of course, we're in the same industry. Like they should just stop your friends. Are you serious? They should stop that behavior. So wanafanya nini? Wana take advantage of. Oh, that he has something that girl needs. Exactly. And that girl is naive and innocent. So anafanya hivi. If you're not strong like me or Liz or the girls that know, like, you know what, me, I'll still get it. Unajua kama mimi, hata it's something that I was facing a lot. Your time nataka interviews nini. But sasa mimi numbers zilikuwa zinanisukuma cause hata ukitaka kukataa hivi itabidi tu umempatia juu ana push kitu yako. Exactly. Inabidi tu. So to these girls when maybe they don't have the numbers and everything, they'll end up accepting that. So I feel like it's something that is so wrong. So what are you telling these girls? Because as we are speaking, I'm telling these men to stop that. Your friends, we are telling your friends to stop it. Mnajoma picha. But let me ask you, that girl. So you're saying it's the men that have the bigger problems. They need to stop. Yeah. This girl who's watching you now, as you're speaking, kuna Liz Jackson. Kuna mtu wako kwa situation. Ama kuna Eve ameingia tu kwa industry. Hata si industry yetu, nimekuja kurealize ni vitu zina happening hata kwa jobs zingine. Hata unataka job maybe hata kwa salon nini. So watafanya awachane na hiyo pesa, si ndio? I don't know. Ana need anytime something is transactional and it involves you getting intimate with someone, I advise people achana na. Yeah, achana tuna. It's not worth it. It's not worth it. No matter how desperate. Because me na feeling another thing, it will never stop. If I sleep with you to get something and it's something that tuseme nimelala na wewe ndio niajiri kazi. For me to keep that job, I have to keep sleeping with you. So I just advocate for just stop it. It's not worth it. Na si ati they want anything serious with you. Of course. They just want to pass time wasemanga nishaikuwa na. Kwanza hao wa industry wanapenda kusema. Alafu sasa bragging rights. Nyinyi nataka bragging rights nilipita na that's the thing I don't like. Like when a man so tu ndio kitu ya brag anakuja naambia Eric, unajua nimekuwa na nani? Hakuna kitu nishtua kama hiyo. Wewe hadi wanaambia nanga. Wanaambia nanga. Nipatilishe. Friends of friends. Your friends. Ati nipatilishe. Like it's so sad. Hii kiti imekuwa moto. It's a whole thing. So go talk to your friends to stop, especially recruiting agencies, anyone who is in a position to hire influencers. Wacheni hiyo ni tabia mbaya. Yeah, it's a bad manners. So, but then your exploitation of the needy. 80% ni the men. Yes. 20% ni the girls, ndio. Sio pia wako na role ya? Yeah, wako na role pia kukataa, but we understand the desperation. Sometimes unafungiwa nyumba. As in, yani sasa hata you're not thinking, unasema sawa. Plus unajua in most scenarios fame comes before the money. Okay. Not actually unless when you're rich kid, fame comes before the money. Unaweza kwa wewe watu wanakujua lakini mfuko unaumia kwa sababu bado hujapata pesa. Mimi kuna time ningepata mama. Ungekubali? Ulikubali? Ningekubali. Angekubali angepata wapi? Ningepata. Mimi nilikuwa primary school. 28 Churchill alinichukua. The Easter akaniweka kwa Churchill live. 28 August. Nikafanya the first episode Obama alikuwa ameshinda elections. Ikago viral. The second one nilifanya nini ya Wahoo. The third week nilikuwa natoka hivyo nasema I became so famous so fast. I didn't have a coin. But it's the worst place so naelewa watu. Tukiwa Juja. But sasa but I think pia
I think what happened is, you see, our parents, our mothers didn't have a problem with our fathers having 5 wives, but you guys have a problem. I do. Because also it's new generation. Exactly. Muko empowered. Yeah. Muko na knowledge, muko na do. So mama yangu si atakuwa empowered but atakuwa na anaenda wapi? Atalea watoto wapi? Exactly. Watoto watasomesha na nani? Like wao na wanazaa watoto. Because I was even telling Eve, whether a man is in our lives or not, my life will still go on. Our life will still go on. I will pay rent, nitapata makeup, nitalipia nywele, nitalipia makucha. A man being in my life is a plus. Wangeenda wapi? Exactly. They didn't have anywhere to go. Now we understand why it's a woman's world. Yeah. We understand why they stayed. Wao wanakuanga na hiyo point ya kuvumilia. Kuvumilia. The generation of kuvumilia is gone. Us we are not vumiliaing bullshit. So you're telling me itakuwa very hard in the next 5 or so years for marriage to survive? Most likely, you know why? Because people have normalized cheating. Hiyo kugongewa sijui kugonga. Yeah, and then women now have also normalized walking away. Exactly. Nowadays women are not even ashamed of being single mothers. They are not. They will walk away from any I used to see my uncles and I used to think it is normal. Mpaka my aunties walikuwa nasemanga mwanaume asipokupiga akupendi. Ati akupendi. Guy by then nishaisikia hivyo. But in 2024 ukifanya tu hivi dima anakuambia jaribu. Wacha hata hivi nasema kunuka vita. Ninuse tu vita hivi tu. Mimi napata hapo aunti yangu ako hivi ako hivi. Imagine. Alafu bwana yake anamwambia kama mama. Kai. Umepatia dawa. Wewe unampiga. Kai. Ulimpiga jana. Kai lile. Na ndio makutoa hapo. Kai. Guy. Atasa love him Ati imerudi. Hata mtandika tena. So ukiona venye ana behave unaona nyewe wako in love. But I feel ni kama anamfanyia maji moto. Yeah, but ni trauma bonding hiyo. But I feel like walikuwa pia wanapigwa alafu sasa hiyo time anapampariwa maybe ilikuwa inambamba juu hakuwa anapata hata time zingine maybe kutritiwa. And the only time anapata hiyo mapenzi ni time ametandikwa. Yeah. So you don't want to connect. And then again hiyo generation. Ndogo. Like me, I feel peer men of that generation, they are that generation, those women never thought when cheated. But wanapigwa vyombo ama. Acha nikwambie, men who beat women, it's not even about serious things. Exactly. Yeah, mimi I don't want to share a lot, but I know kitu kidogo Eric. Mnaweza gina mtu ati kitu ati mbona iko hapa? Hapana inafaa kuwa katikati. Unajipata amekugonga, I swear. Hata ikwangi ati big things, you went and cheated nini. Mimi sijui kama ni roho inakuanga na wanaume wanakuwa na roho ya kupigana. But as tiny thing as this microphone can turn to a war. Alafu saizi, wacha naulize sasa. Another issue. If Mungai Liz Jackson, mimi nawafuata kwa Instagram. Kuna hii culture mpya ya dem ana date batatu tu chali yake. Kama mimi. So hii kitu haikuanga 10 years ago. Mimi nikiingia kwa industry, the first thing ulikuwa unajua chali ya Liz ni huyu. Kama dem juzi ameniletea shida mingi sana. Sasa naulizwa maswali, kwa nini sio twendi hapa? Ni pressure nyingine. So naangalia Liz hiyo ni ndege. Hata mimi namaliza 1 year relationship. Hata wewe nyinyi wawili. Wewe uko na Charlie, si ndio? You have to tell us your boyfriend. Why should we tell you? Why? Wewe uko na Charlie, si ndio? Lazima mtuambie. Now goes back to something. Kwa nini mtuambie? Let me explain to you. Acha nikujibu. Now goes back to something we discussed tukiwa umekaa pale. In this society of ours, something that I have experienced. I need to make example na wewe ukiwa umeketi hapa. Unfortunately, ladies out there, nitawaambia leo Eric Omondi ni chali yangu. Utapata mwanamke hata hajai ku-DM from nowhere, hiyo ndio time anakutafuta. And the only reason anakutafuta ni kwa sababu wewe ni chali ya Mungai Eve. Exactly. Anataka kusikia venye Eve husikia. Si ati hata anakupenda ama nini. Anataka tu hivyo. And women should stop it. It's so common. Yeah. So that's why most women were hiding their men. Yes. Exactly. It's something that we've experienced before and it's wanawake wako hivyo. Okay, me personally I'm not like that. Women want
anataka kufeel na wengine ama what someone else has. Wanataka kusikia Eve husikiaje. Unajua Eve na kishasikia wengine tena wanadhani venye Eve anakaa nini ni chali yake amefanya kaa hivyo. So wanataka chali yangu akidhani. Sasa ulikuwa unasema akishapata huyo chali. Yes. Alafu mimi nitoke anatoka pia because the interest was not you, it was because you're just my boyfriend. Plus I feel kuna hii kitu watu wamenormalize hata niliona leo wanasemanga a man is more attractive when he's in a relationship. Yes, now explain it. Yes, like he's more attractive. Yeah. Juu wanaona ala uko na bibi na unatreatingi bibi yako. Hata sio unatreatingi, they assume everything. Venye dem anakaa nini. So dem anaweza kuwa ni hard working amejiweka. So nikijitoa muamue kuendelea since ulikuwa nadhani huyu ndio ananifanya nika hivi. Una realize hii? Kumbe hivi ndio alikuwa anajiweka hivi. Unachoka unatoka. Wengine wamekuja tu kulala naye juu wewe ni dem ya nani. Kama nani hayuko, the factor is gone. Nikubalie juu nimekaa kwa hot seat. Apparently ni mabest wangu wanafanya hizo vitu. Msinisu wasema nataka I think taanzisha podcast yangu inaitwa Hey Guys. Takuja kama magest. Niwalete nika bro. Tuongeni maji. Tunachomeka unachoma. Taanzisha Hey Guys. Nilete watu tuongee nao. Nitaanza na Willy Paul of course. Ni boy wangu. Sema ati ni mmoja wao. But nasema nitakuongelesha watu. Nilete married man calligraph. Nilete nani tena? Simon Kabu. He's a married man. Yeah, he's a married man. Yeah, Sinashtuka juu like he knows the wife. Ashamuonyesha hata akicheat ataenda. That's how I feel about it. And also think about it like do you agree with Sarah Kabu 50% at least? I don't agree with her absolutely. 100. Hapana. I cannot support her. Hapana, you're condoning. She's my boss. Where mimi hata msiongee, she's my boss. I know she's your boss. You know what, these are nice. These are conversation that she started na itasaidia watu. Me I think mimi watu wanaweza msupport. Watu wanaweza msupport ni kina mamangu. But sisi atuelewe. So nyinyi mpeni generation ya kushare. Ampeni hata nini space kidogo ya kugrow. Okay, sawa na mimi nikikuchia tutafilaje? Msijaribu. Women, listen, if you're a lady or a woman, you're a girl, women are never supposed to cheat. Whatever you do with that information is up to you. But relationship is about growth. It's about a lot of things. It's about learning each other. It's about patience. It's about so I'm a 30%. Especially wale kama mwanaume unajua shida yangu mimi naweza msupport. Umekaa na mwanaume for 8 years. Hata 20 years. Ajai cheat. Sasa ndio nilikuwa na get hapo Eric. Ajai cheat. Wewe ndio watu wa kubadilisha mboga utasema sijui huwezi kula mboga moja sijui. Naelewa mahali Eric anakaa. Mimi na support point ya Eric ya sometimes it can be by mistake. But sasa by Sarah saying it anaifanya ikae sasa kama ako sawa nayo. It's like a habit. No, she meant unajua ile kitu kingine ile ni habit. Do 400 women, you see by mistake. You see by mistake. Unawezaje ndio amemwambia sasa. Just meant sawa, unaenda unaacha chali yako. But unaweza breathe tu kidogo before utoke. She meant that. A breathe nini? What is there to breathe? As in soke mbio. The moment angeona ya kwanza angeona by the time a lady is walking away from someone, I swear, guys, correct me and ladies if I'm wrong. By the time a woman is deciding to walk away because you've cheated, it's not the first time. I swear to God. So it's a generational thing. Yeah. Nyinyi amwagili na Sarah juu. It's an age thing. Yeah, sisi tuvumilie. There's nothing to vumilia about. And then something, Eric, if you ever cheat on a woman, na amenyamaza tu amekaa. Na kupangia kitu. Unaenda kupangiwa. Kitakuramba. True. Ati you've cheated nako tu sawa. Amenyamaza na support. Utapigwa character. Eri hata mwachane tu badala tena upate alilala na brother yako. Eri tu mwachane. I'm not advocating for men to be for infidelity, but can we please tell women what's cheat? Yeah, actually, see, we are big supporters of mine. Women shouldn't cheat. Hata ako nini ako rehab. Tumempoteza. Ako rehab. Alichitiwa. Unamjua but ni alikuwa best yangu. Him ali overdo. Kucheat. Ali overdo paka kafika point nikamwambia bro
sasa pia heshimu wife wako. Jusa alianza hata alianza kupata alikatia mpaka sasa sister ya your wife. Yeah. Now that goes to something that I had mentioned. If a man loves you and maybe alicheat by mistake nini akiwa lie, how do I find out? Now that goes back to what I said. If a man loves you na anakurespect, kuna vitu hata hezitaka ukama cross ama wajua. Yani utapata hata leo na day na amecut connection hata yongea na yeye tena enough is enough. But sasa kama hiyo yake ameanza kukudisrespect, unaona sasa hiyo ni mbaya. So ilienda na alikuwa na do bla bla bla. Ikaenda mpaka ikafika point mimi namwambia bro unachoma. It was so bad mpaka namwambia endelea kufanya basi but asijue. Corona ikakuja. Aka lose job. Wife akaanza kumsupport. Siku moja akachukua simu ya wife akaiona ndio hiyo. Unajua hakuna kitu utafanya. Alafu hakuna kitu painful kama ni wife ndiye ametuma. Hata alikuwa ametumiwa. Afadhali chali ya wife leo imeweza. But ni wife ndo anamwambia leo kwa nini umenifanyia? Alicheat. The man is destroyed. But sasa hiyo time nilikuwa najiuliza kwani wanaume waliumbwaje? Si wewe umekuwa ukifanya hivyo 3 years. Mbona unasikia moja tu. Nimekupeleka Rehab moja tu. Over kufanya for years. Like this. Yeah, also I feel like we should normalize to take each other as human beings. Don't do something that uwezi taka partner wako kufanya. Mimi nimekuja kulearn vitu mob sana because I feel like before I do something najulizanga mimi ningefanywa hivi whether you're my friend or my partner. Before niongee kitu, before nifanyie Liz hivi, Liz angenifanyia mimi ningefeel aje? Chale yangu angefanya hivi, how would I have taken it? Singependa. So pia mimi I won't gonna do it. I feel we should take each other as human beings. Yeah, we are all human beings. Yeah. On to our last question, Eric. Before tukupe sasa na utuulize maswali zako. Yes. There's this thing pia imekuwa ikiongelelewa sana, ilikuwa ina trend TikTok, pia kwa Njambi Fever hapa Instagram. People are talking about Njambi talked about women who get a lot of kids and they're not financially stable or yani wako poor. Let me just use the word poor, although people didn't like it. So unapata mtu ako kwa kanyumba kadogo hivi na kuna watoto kama 10 una get na bado wako na ball. So many people were angry about it. Personally, I don't like it. I don't find it. Mimi nasemanga I find it so selfish for a person to bring a kid in this world without knowing uwe mtoto atakula nini, atafanya nini. And apart from maybe watu wenye wanapatanga watoto bahati mbaya nini. Unajua kuna mambo mob, kuna situation mobs zinafanya watu wapate mtoto. But if you know and you planned to get a kid. Kama mimi saizi, so many people come to me, they tell me, unazeeka na by the way, I'm just 24, please. So unapatanga watu wengi wananiambia you're financially stable nini you should get a child, and I'm like, personally, no, I don't argue with them online, but personally I'm always like I feel I'm not ready, one, mentally, financially. Yes, watoto wananikuwa na pesa, but me there's a lifestyle I want for my child. The dad pia, I want to choose the best dad for my child. So unapata mimi na feeling it's so selfish for someone ameenda tu akapata mtoto. That's why until now maybe I don't know, maybe the next like 5 years or so, or I don't know. If you look at I feel like for you to bring a child in this world, you should take time. Personally, I love the way you did yourself. You got your firstborn when you were, I don't know. You got let me just say Kyla. You got Kyla when you were 41. That's a long time. For a man. For a man. Hey, huyu for a man. Huyu anafaa kujanga hey girl kila siku. For a man, you ulivunja record. Exactly. Hebu tuambie your opinion on that. I think if you look at the West, watu wanasemanga wazungu wako na do. Sawa. But unaona kama niko nasoma story ya Bill Clinton, hata alikuwa president. Ako na mtoto mmoja anaitwa Chelsea, I think. George Bush pia kuna mtoto mmoja. Obama kuna watoto wawili. Unaona hapo ndio Afrika tunakosea. Na unapatanga na ndio swali kuna tamilizanga juu kwa beste wangu. Beste wangu alikuwa na watu wengi. Beste yako? Ako anaishi Kibich. Beste Octopizo pia. Beste wangu sana. So nikamuuliza direct. Ati anaishi wapi? Kibich. Kibira. Nikamuuliza bro, ni boy wangu sana. Nikamuuliza bro, wife ameshikaje ball? Ilifika mali nikamuuliza. Aje. So unaangalia situation. Watu wanasemanga ati hakuna sex is the only form of entertainment. Nikamwambia hapana. Protection. I mean contraceptives. If you're married, contraceptives.
But if you're married, not protection but contraceptive. You see, if you're married, you are living with this woman for 20 years. So you sleep in the same bed every night. Yeah. So leo utatumia. No, I'm not saying protection. Or contraceptive. Contraceptive, okay. yeah. Now in 2024, kuna excuse, ndio? Yeah. Hakuna. So I think we also need to bring back creating awareness on the family. Yeah, family planning, yeah. Juu bado kuna watu ushago na hapa Nairobi. Kuna information hawana. To assume. Actually, I think most of the times pia ni misconceptions when it comes to family planning. Yeah. There's a time I shared that I've been on family planning and so many people were like, hey, Msichana mdogo, and I was like, hi, relax. Yeah. I've been in a 5 years relationship and I knew I didn't want to get a child. And I was young. Not after pesa. I don't come from a well-up family. So I was like, I don't need a child. Actually, my aunt is a gynecologist. Yeye ndo ali-advocate for. Yeye mwenyewe hata ndo aliniambia. But now you find there are so many misconceptions when it comes to family planning and contraceptives. Watu watakwambia, hutawahi pata mtoto, sijui barren. There is need for education actually. Yeah. Mimi niliwatch. Nimekwambia my dad had 5 wives. Yes. And we have so many uncles. I think the reason sikuwa naambiwa kuwa na mtoi is because of my background and what I saw. Yeah. I think subconsciously nilijiambia tu before nizae hakikisha kwamba what I went through, what my brothers hatapitia. So nilikuwa na some sort of fear all along. Hata mimi na feeling kali kuna fear. Na imagine kwetu tuko watatu tu basi. Tuko wawili. So nilikuwa nasema nikisasa hapana. Nilikuwa nataka hata mimi mwenyewe nilikuwa na take care of myself but nilikuwa na struggle. Yeah. Tunasema sasa nikileta mtoi tuna get. Ni kama mimi sahi people pressure me and I'm like I take care of my parents. Yeah. I take care of my sister. I take care of my brother's children. I'm like, guys, I'm already. Of course, of course. When you are ready. Yeah, when you're ready. Yeah, you guys, I'm already a mom. You just don't know. I'm already a mom. Plus me ufeel hii kitu ya sijui mtoto kuja na hasani yake. Ai zilivunjika isa live. Hakuna sahani. Sauti anakuja na sahani yake. Zilivunjika zote na bien. Hakuna sahani mtoto. Sauti soli nyinyi. Like it was very sad Erico kwa hiyo kwa sisi initiative. I don't know whether you go to see Pumwani. Vile yani wamama wanazalia kwa floor. Jesus Christ. Like walikuwa like 3 women are sharing one bed. Alafu mtu akwambia ati mtoto anakuja na sahani yake. First of all, hii sahani ya gava imevunjika, iko na ni mbaya. Hizi siku hizi maternity ni free kweli? No, hapana, si free. Na hata kama unazalia kwa floor pia unalipia kitanda. Sijui kama uliona. Ukuona Pumwani? Sio tukuza hapa imaanisha ulipi. Guy, you're 3 women on one bed. Hadi inafika the women in Pumwani are alternating. Ukitoka fresh from the delivery room, mwenye amekaa siku mbili at least anakusongea kwa bed, yeye anakaa kwa floor. Ujione hiyo story nitakuforwardia. Na hata kama utakuwa kwa floor, bado utalipa bed. Na unajua bed ni how much per day? 15,000. A bed. 15,000 expensive a bed. A day. Alafu sasa uniambia ati mtoto anakuja na sahani yake. Sahani yake hapo. But I feel so kuna hii culture ya Afrika ya ukishafika 21 ati unaanza kuangalia. Exactly. Mimi. Katumbo tena ni I'm the Rihanna of Kenya. Mtaniangalia. I think it's Rihanna is a good example. She's a billionaire in dollars. Exactly. She's my so, I love her. Utazaa watoto ngapi? Mimi, I would love to get 2 kids and if God Mungu akinibariki, I would love them to be twins. I love twins. My dad is a twin. I love twins. Yes. Yeah. Me 2 max. Hata mimi 2 maximum. Hey. Do you think in 2024 moving forward people should have more than 5? Na hii government kwanza? Hawezi toboa. Like you say my mom is the 13th born. One mother. Wow. 1 mpaka 13. One mother. Hadi hata mamangu wako 11 na kumbangu wako 10. Is the only one who was born at in the hospital. Wengine number 1 to 12 home. Mamangu akazaliwa hosi na huyo daktari wakamfunga cha lazima kwa sababu alikuwa aendelee. Your grandma? Yeah, my grandma. Yes. Mamangu ni 13. Daktari akasema hapana. Akasema hapana, hii pia wewe umeenda sana. So alikuwa aendelee. So I feel like in this day and age as a woman, unapata watoto 13 aje. But I also feel like
hiyo kitambo kulikuwa na kasaying fulani but sijui kwa na watoto wengi ni richness exactly. So I think unaona hizo tata za sarakabu kuzaa nini I think the generation but hapo kwa kuzaa late pia sarakabu thumbs up hata alipata watoto akiwa very late at least me I think but I think usipochunga mimi nitabaki na mtoto mmoja. Hata una feel hivyo utabaki na mmoja. Na siwezi hata kujudge if you're only able to take care of one. Na feel poa sana mtoto wangu akiget the best. Exactly. But then we could tunajilizanga. Maybe moms can tell us how do moms divide the love. Because sasa nikipata ka first born, nitakapenda kama sasa unapenda Kyla. So ukipata second born unafaa kuwapenda hata the same. Mimi sema ati wazazi wangu wako wananipenda but niko katikati. Ulikuwa na feel uko katikati. So alikuwa na mapenzi. So brother yangu first born alikuwa na attention juu. Hata kama alikuwa na mapenzi na attention lazima kila father kiingia Onyango is the first born. You can feed it. Mulizima TV ni so nasikia anadiliwa. Fred ni last born. Na get. Mimi niko katikati. Irene is the only girl. So nasikia na jinaenda wanapenda this wanasemanga nyakwa chel kende kwa Kijaluo. It's a very deep it's sentimental name. Msichana mmoja peke yake. So alikuwa na hiyo love ya she's the only girl. Freddy akona love ya mtoto my last born. Onyango akona love ya first born. So mimi niko topa katikati. Uko confused. Uko tu. So nikutia Onyango. Aki Irene. Na mtoto amekula. Otisa kwa wapi? Una get. So mimi niko tu yule. So hiyo swali nimekuanga nayo hata mimi. Wewe utakuwa na watu wanne. How do you divide the love? Yeah. But parents are smart. Watu wao notice sana. Yeah. Hata mimi I think kwetu sija notice. Because I feel for me by the way I was an only child for 16 years. Me I was my favorite. Mimi nilikanikiwa last born for mimi nilika for 7 years nikiwa last born. Mimi 16 years. Hadi siku hizi watu fikiria brother yangu ni mtoto wangu nikiwa na yeye. Your mom got your bro after 16 years. After 16 years. Hata sikuwa najua kuna brother. Niko na mpaka vile hata nilizaliwa nilishtuka. Juu mamangu ni mzee wa mtoto mmoja. Nilishtukanga by the way. Then sasa nikamuulizanga you've spent 16 years with me alone. Then now there is this child. Unampenda more. Of course mimi uwekelea mamangu juu unaona like vitu anafanyia brother yangu anambia we sema tu is your favorite. Mimi sitakasirika mimi ni mkubwa. But mamangu ananiambia you are a grown up. This one needs like more attention of course. But if I look at it critically mamangu anatupenda sisi wote. Hakuna ni ile tu aka ni kadogo kana need attention. Yeah, but now I feel mkizaliwa sasa the same kama hawa wenye wako wanaachana na miaka mingi. At some point if the parents are not very keen, you can tell plus niliona Tumbili there is a story alishare about how he loves his children. Atapata kingia kwa nyumba kuna ule mtu anamkimbililia, kuna mwenye ana shughuli ama wanawapendanga by their characters. So that's the thing. Akasema yeye upenda watu wake depending on character. So kuna ule mtu introvert. Kuna introvert wa kunyamaza. Huyo hata Tumbili akiingia hata amshughuli. Kama mimi kwetu mimi ndio wa kuongea. Daddy umefika daddy. Of course naturally Tumbili atachukua aka. So kuna pia hiyo so watoto wajitume. Also I feel like parents pia ukikuwa mzazi watoto wajitume. I feel like pia ukikuwa mzazi ni kama Mungu wake anakupeanga tu wisdom mengine tu. Because like right now inatusumbua but if you get a second born trust me haitakusumbua. Itakuwa tu automatic. I think it's natural. Yeah it is. Parents have that natural pull to na pia wanajua how to balance. Nilikuwa naona parents wangu walikuwa wanajua when to give who attention. So unaweza pata mimi ni mgonjwa. Attention yote kwa kwangu. Mpaka na shout wengine Irene, unyamaze. Amenishika, nataka nini Fanta na kupea soda. So pia I think it come naturally. It's natural for parents. Plus na feel I'm so against poor people having children. Hakuna kitu ni bother kama mimi kutembea kwa street. Alafu uliona venye walikasirika wakiambiwa ati ni poa. Unapata bega akona 6 am in the morning akona kitoto hivi na akona mimba. Like ulipataje hiyo ball? Like I have an auntie who is a hawker. Tumejaribu kumsaidia bwana. Uko na Netflix, uko na shoot. Mbona tesa mtoto? Uko na shoot. Na Eric Omondi, alafu toke hapa nimesikia stylist wako. Shoot na naenda events. Na events. Unaenda Hong Kong. Kwanza anashindaga kwa ndege. Baya kuna wanyama huko ana live her dream. Akifika home ana watch nini? Alale. Inamlalisha. Ule mama
jana kulinyesha, akaenda chini ya daraja, baridi kamgonga, akaangalia mwanamke akasema yeye tuende kazi. Alafu support toys, buy toys. Wana toys wewe. Hata watu wako street. Watu wako street hawana toys. Tumie toys. Ajui. Ajui guy wao. Mama mwenye kuna boy, nakwambia it is the only form of entertainment. Yeah, that's why now we are going back to educating them about family planning. It's not because yani for you to have a family planning si lazima ukuwe hata uko kwa ndoa. Kama wewe ni single mom na unajua utapitia mahali na utapita na mtu, acha tu tuache tu. That's why hata economy yetu inaenda tu ikikuwa hard and hard because we are too many. Hakuna pesa. Yani hakuna like personally mimi na feeling like the kind of life I live it's very expensive. It is. To an extent I'm scared. Like hey, I have to really work hard for like years to set structures before I bring a child in this world. Because now unafika need kunini kwanza. Unajua nilirealize siku nyingine hapo pesa yangu ya nywele na makucha imepita rent. Hey, ni hata mimi self care a wig for 40k, nails ni 5k. Umeenda imagine inapita hadi rent. Yes, that's self care. It's so expensive. Life is very expensive. And then like alafu sasa kuna board. Guy. And now I want my kids to get the best. Mami to kuja ukae kwa kiti. Anyway, do you have another question? Ndio tumalize because of time. My boyfriend. You want to know his name? Yes. Anaanza na? Unajua any fan wangu najua na wati episode. So utajua. Yeah, we are ama kutatia 1 year anniversary next month. But afika time utatuambia. I'm not sure right now because I've experienced people knowing about my relationship for so long and now people not knowing. It's not it's not a secret, it's just private. Like I feel Eric, another thing, when you are in an entertainment industry, you see like right now people will focus Eve ameleta Hey Girl, anafanya a day with, anafanya interviews, people will concentrate on what I do. But the moment I bring a man, watashinda tu attention iko kwa relation. Ni kama zinanga kitu kingine nafanya. Eric Omondi Mungai Eve ako hapa Java ako na sijui na Liz, maybe hata walikuwa wamepatana you get like attention shifts from all the hard work, who I am, what I do as a person, inaenda kwa relationship, which is not important. Wewe unawekea watu pressure sana. Anaenda Hong Kong next week. I'm living my life. Anaenda Hong Kong. Hata mimi sijui maisha yake venye na sponsor. Hapana. No, I'm one person. Serikali inafaidi na tukawa sisi. Anyway, Eric, tell people about Sparklies. Leo tumekuwa Sparklies. So Sparklies hapa. Iko hapa CBD Standard House, yeah. Kenyatta Avenue. Baadaye kesho niko na sijui itayawen. Yeah, on Saturday of tomorrow is on Saturday of which month? November 9th. Tomorrow is 9th November. Kesho tuko hapa chini kwa hii street. Saturday. Yes. Tutafanya massage hapo, kutakuwa na haircut, kutakuwa na pedi money. Nje kwa street tumeblock your street. Tunafanya kama ka soft launch. So any day Hey Girl. Kuja. Exactly. And it's in town, the prices are very affordable, so there's no excuse of you kama fan wa Hey Girl podcast to look bad. We are advocating for girls taking care of themselves. Na pia boy child, make sure pia demu yako anakaa vizuri. Mlipia kama nikiwa kapedi kiwa pia asikie vizuri. Anyway guys, this has been Hey guys. Hey guys. Anyway, this has been the second episode of Hey Girl with me and my co-host Liz Jackson, and of course our surprise guest was Mama Yao. Eric Omondi, he's my father in this industry, so lazima akuja kwa show yangu aibariki before iende mbali. Anyway guys, I hope you guys have enjoyed the show. Make sure you hit the subscribe button. Till next time, bye bye.